what we are learning, this is a development over the Waqf protest, because even as the centre that continues and has been countering the Waqf law fearmongers who have been spreading misinformation, the Union Minister Kiren Rijiju seems to be fact-checking the anti-reform lobby. Here the minister himself has been saying that there are some elements who are misleading on the people on the Waqf law, and saying that on part of the centre, how will the law help, especially when it comes to the deprived Muslims? The people there need to be made aware of the benefits and the advantage of passing the Waqf law. The Union Minister also saying that the Waqf law and its implementation will now stop the rampant misuse of encroachment of lands by Waqf, and also saying that he has been tearing into the propaganda that is now being set by certain opposition parties. आप बताइए, ये देश कानून से चलता है, किसी का प्रॉपर्टी ऐसे आप छीन सकते हैं क्या? किसी का मस्जिद को कोई ऐसे छीन सकते हैं क्या इस देश में? इन कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस के कुछ साथियों ने लोगों को गुमराह करने का कोशिश किया। हम लोग ने क्लियरली कहा है कि वक्फ संशोधन अधिनियम ये न्याय देने के लिए है, गरीब मुसलमानों को इंसाफ देने के लिए है, छीनने के लिए नहीं है। गरीब मुसलमानों का हक को छीना है कांग्रेस पार्टी और वक्फ बोर्ड के लोगों ने, मुतवाली लोगों ने, और जो मुसलमानों का कुछ ठेकेदार लोग हैं उन लोगों ने लूटा है, छीना है उन लोगों ने। नरेंद्र मोदी का सरकार जो छीना गया वक्फ प्रॉपर्टी को फिर से गरीबों के लिए देने के लिए कानून बनाया, तो ये उल्टा कह रहे हैं। इसलिए हमने जो तब प्रावधान किया, इसमें ट्रांसपेरेंसी लाएंगे, वक्फ प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट में अकाउंटेबिलिटी लाएंगे, हिसाब किताब पूरा पोर्टल, सेंट्रलाइज पोर्टल होगा, एक एक संपत्ति वक्फ का हिसाब किताब देना होगा, मैनेजमेंट प्रॉपर होना होगा और डॉक्यूमेंटेशन होना होगा। Well, Pragya, good afternoon. It seems not just the Union Minister but leaders from the government as well time and again have been highlighting as far as the benefits of passing the Waqf law is concerned, which brings upon transparency. However, on the other side, there have been open provocations, there have been threats, and there have been elements who continue to fearmonger. Well, this is also a part of major drive that BJP has launched, including every minister. There are top leaders in the state who are doing this awareness drive about Waqf Amendment Act, which has now become an act. The fact is that there is fear mongering that is being ensued on part of opposition, and this is exactly what they need to destroy. And this is exactly why Mr. Kiren Rijiju himself has taken upon himself to go and fact check all those who are fear mongering. And this is, at very crucial clauses and on very crucial, clauses of the bill where opposition is saying that you are trying to grab our lands. Mr. Kiren Rijiju himself, who is a minority minister, explaining that this has nothing to do with taking your land by the government. This is just a monetary system. So we will be monitoring those land disputes. The status will remain same, but new properties that are going to be surveyed as Waqf, they will be surveyed by an officer, a deputy commissioner rank officer, and obviously the report is going to be tabled to the state government and to the Waqf councils by a senior officer of the rank. So, it is only about the management system and the transparency system and making it digitalized of the land records of Waqf and those who want to do Waqf and want to claim a land as Waqf. There had been many complaints that central government received that there had been land mafia involved in Waqf land. They are encroaching upon people's land, and this is exactly why there is also the amendment was needed, the reforms were needed, right. And there is also a and there are several bodies as well who have come out openly to welcome as far as when it comes to the Waqf Act is concerned, because there are hundreds of families that have been affected when it comes to the unabated and rampant encroachment of their own land. Let's listen into what the Union Minister had to say. आप बताइए, ये देश कानून से चलता है, किसी का प्रॉपर्टी ऐसे आप छीन सकते हैं क्या? किसी का मस्जिद को कोई ऐसे छीन सकते हैं क्या इस देश में? इन कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस के कुछ साथियों ने लोगों को गुमराह करने का कोशिश किया। हम लोग ने क्लियरली कहा है कि वक्फ संशोधन अधिनियम ये न्याय देने के लिए है,
गरीब मुसलमानों को इंसाफ देने के लिए है, छीनने के लिए नहीं है। गरीब मुसलमानों का हक को छीना है कांग्रेस पार्टी और वक्फ बोर्ड के लोगों ने, मुतावाली लोगों ने, और जो मुसलमानों का कुछ ठेकेदार लोग हैं इन लोगों ने लूटा है, छीना है उन लोगों ने। नरेंद्र मोदी का सरकार जो छीना गया वक्फ प्रॉपर्टी को फिर से गरीबों के लिए देने के लिए कानून बनाया, तो ये उल्टा कह रहे हैं। इसलिए हमने जो तब प्रावधान किया इसमें ट्रांसपेरेंसी लाएंगे, वक्फ प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट में अकाउंटेबिलिटी लाएंगे, हिसाब किताब पूरा पोर्टल, सेंट्रलाइज पोर्टल होगा, एक एक संपत्ति वक्फ का हिसाब किताब देना होगा, मैनेजमेंट प्रॉपर होना होगा और डॉक्यूमेंटेशन होना होगा।